Well, Worlds quarterfinals are completely done. Of course, this coverage brought to you by Alienware, but right now I'm joined by Ruler from Gen G. I really appreciate Gen G allowing me to make this happen, and thank you so much, Ruler, for doing this interview. First off, you guys made semifinals. Are you surprised at all that you were able to make it to semifinals, or is this something you always expected? 이제 저희가 힘겹게 그룹 스테이지에서 올라오고 C9이란 팀이 대진에 걸렸을 때 4강은 웬만하면 올라갈 수 있겠다라고 생각은 했었던 것 같은데 생각보다 되게 어려웠던 경기였던 것 같고 어, 되게 상대팀도 잘했다고 생각하고 네 그랬던 것 같습니다. Harder than you thought. It was such an easy 3-0. Even that, I think the second game was just a stomp. So did you really think it would be even easier than it was? 이제 사실 기본적인 실력이 저희가 더 높다고 생각을 했어서 확실히 이제 첫 번째 판도 그렇고 되게 어렵게 갔었어요, 게임이 생각보다. 그래서 되게 좀 당황한 부분도 있었고, 이제 뭐 두 번째 판도 그렇고, 세 번째 판도 그렇고, 되게 생각보다 많이 힘들었었던 것 같아요. Okay, so we have three LCK teams that are in the semifinals. There has been kind of in the West, I don't know if in the East, but in the West at least, there was this prevailing narrative that LCK was just a one team region. Everybody says it's Damwon, and then everyone else is not great. So, one, did other people say that in Korea? Was there an idea that perhaps Damwon was the only good team? And two, what do you think it means that all three of these teams have now made it to semifinals for the LCK? 이제 롤드컵 시작 전에 어떻게 보면은 좀 한국 리그에서도 담원이 어쨌든 제일 잘하는 모습을 항상 보여줬었고, 담원한테는 결국에는 안 되는 모습을 많이 보여줘서 한국팀이 이제 다른 해외 팀에서 보기엔 담원 말고는 잘하는 팀이 없다라는 생각을 많이 하셨던 것 같아요. 근데 이제 LCK가 그만큼 어쨌든 롤드컵 와서 이렇게 4강에 세 팀이나 올라간 게 LCK가 그만큼 경쟁력이 있고 리그에 있는 모든 팀들이 다 다른 이제 해외 팀들보다 더 실력이 높기 때문에 이런 결과가 나오지 않았나 싶습니다. Do you do you think that the gap still exists between Damwon and the other LCK teams, or has Worlds allowed you and T1 to catch up? 일단 롤드컵이라는 자리가 스프링, 썸머 이제 그 구간들이 되게 실력을 높여주는 단계라고 생각을 하고 여기가 이제 다 보여주는 마무리 대회라고 생각을 하는데 지금에서는 4강에 있는 모든 팀들 다 실력 차이가 많이 난다 생각을 하지 않고 그리고 리그에서 많이 졌었어도 롤드컵은 저는 인간산성이라는 게 딱히 없다고 생각을 하거든요. 모든 팀이 다 이길 수 있다고 생각을 해서 실력 차이 같은 건 없다 생각하고 충분히 다 이길 수 있다 생각합니다. 모든 팀들이 그렇게 생각할 것 같아요. Well, in the West, obviously there are many fans of Core JJ, and many people are, they love the story of you two. So before I ask you any questions about you and Core, do you get tired of everyone always bringing up you and Core JJ? Is there just so many questions all the time it gets annoying? 이제 어떻게 보면은 이렇게 엮이는 것도 저는 되게 재밌고 계속 그렇게 됐으면 좋겠고 어쨌든 이렇게 엮이는 게 결국에는 영향력이 있으니까 엮인다고 생각을 해서 저도 그렇고 이제 코어 장전 용인이 형도 그렇고 계속 앞으로도 더 잘 됐으면 좋겠고 다음엔 좀 더 높은 자리에서 만나고 싶은 생각이 좀 많은 것 같아요. Well, let me ask a selfish question as a North American fan. The tiebreaker rules meant that you had to face Team Liquid and Mad Lions had to face LNG in the groups. Do you think that if Team Liquid had to face LNG or maybe Mad Lions, that they would have gone through with you? 이 생각은 좀 많이 했었던 것 같은데 저도 이제 그룹 스테이지가 다 끝나고 생각을 했었던 건데 팀 리퀴드가 우리랑 만나지 않았다면은 충분히 8강에 올라갈 수 있을 만한 실력이었다고 생각을 하고 팀 리퀴드가 매드랑 LNG보다 더 잘할 수 있겠다는 생각을 했었던 것 같아요. Well, unfortunate that it didn't happen regardless, but there is this really nice photo that the Riot Games photographers took
that they posted on their social media. I don't know if you've seen it, but it's you and Core JJ after one of your matches together in group stage, and you guys are with each other laughing and walking backstage. So I oftentimes I think rivals in a game or playing against each other, they're not friendly after a match. One is angry and one isn't, maybe talking or it's weird. So what was it that you guys were saying after these matches to each other in groups as you walked backstage? 이제 경기가 다 끝나고 이제 제가 아마 졌었을 때였을 거예요. 근데 마침 나갈 때 마주쳐가지고 그냥 게임 관련된 이야기 몇 가지 하면서 타이브레이커 같이 그런 이야기도 좀 했었던 것 같고 이제 타이브레이커 할 수도 있겠다 약간 이런 말도 했었던 것 같고 되게 그냥 재밌는 말들 했었던 것 같아요. I think I found the picture, and I'll put it on the screen. I don't know if you've seen it yet, but this is the picture of you guys walking backstage. I just thought it was really nice, so I thought you may enjoy it. Um, all right, well, what do you think of Core's situation and the LCS and sort of his decision to come to the LCS and try to lead North America to international success? Because I feel like you guys chose two different paths. You staying in LCK, him going to LCS. So I guess what do you think of his decision to come over here? 이제 용인이 형이랑 웬만하면은 같이 하고 싶은 그런 마음이 좀 항상 있었는데 이제 용인이 형이 어쨌든 북미를 가는 거에 대해서 저는 한국에서 많이 하고 싶었고 앞으로도 그런 마음이 커서 일단 같이 못하게 될 것 같다는 이야기 서로 했었던 것 같고 그리고 한편으로는 또 미국 가서 잘 되는 거 보고 되게 다행이다. 그리고 용민이 형 어차피 잘하는 사람인 거 저는 잘 아니까 옆에 많이 있었어서 그래서 되게 그냥 다행이다랑 그리고 기쁘다가 되게 공존했었던 것 같아요. Well, is there anything as we wrap up this interview that you think fans should know about Gen G? Maybe Western fans don't know about the team, or anything you would like people to know about Gen G as a team? 일단 젠지가 되게 뭔가 젠지만의 약간 밈이 있는데 되게 긍정적인 밈도 물론 있겠지만 좀 부정적인 밈도 좀 있는 것 같아요. 근데 저는 어쨌든 여기 오래 있으면서 보면서 느낀 게 좀 아쉽다. 좀 더 긍정적인 밈도 있었으면 좋았겠는데 이런 생각도 많이 했었고, 어쨌든 저희가 그만큼 잘 하지 못했던 거니까 그런 부정적인 밈도 되게 잘 받아들여서 더 잘하자 이런 생각도 많이 했었는데 어쨌든 저희도 이번 롤드컵 4강까지 올라왔고 앞으로도 더 좋은 모습 보여드리려고 많이 노력할 테니까 많은 팬분들 항상 응원 많이 해주셨으면 좋겠고 그리고 항상 잘 할 테니까 또 좋게 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. Well, thank you so much, Ruler, for the interview. I really do appreciate it. And for everyone else, you can check out the rest of my world's coverage right here on my YouTube channel. Bigger, better, cooler. That is how I would describe North America's performance now that Cloud9 has officially made it out, and who knows who else will be after I film this outro. But it's also the exact way that you can describe the new Alienware Aurora that has released in celebration of Alienware's 25th anniversary. This thing looks amazing. It's an evolution of their legendary design that you may have seen before you've checked out their stuff. It's fantastic. It's just so neat to see what they are doing over there with this new setup. It's just so beautiful. So anyway, I'd love it if you guys could go check out the new Alienware Aurora. You can do so at alienware.com/Travis. There's a link in the description below, and use my code. And yeah, it's gonna be fantastic.